I don't know, Ashla, how you can make each class more interesting than the previous one. That's an incredible skill. Jadi kata It's MC-nya, so pity dia that heran wind kok is bisa ya blowing Jason over Michael sun. bikin kelasnya But semakin please menarik make dari yang our sebelumnya. ears to be open and our hearts be Sekarang open kita, as well. mari kita buka telinga Please dan share with hati kita us. untuk Thank you. bisa mendengarkan pelajaran dari Jason Michael. All right. Baiklah, Let me find a book to teach you guys. saya cari dulu bukunya ya buat mengajar kalian. So, Brian, I know the big question. Um, Brian, saya ada pertanyaan besar. it's a guy stepping on ants. Wow, Eh, it's so orang yang menginjak semut. All right. I'm supposed to teach you how to die. Saya seharusnya mengajarkan Anda bagaimana mempersiapkan kematian. So please don't be Ini depressed. bagian dari Lamrin. Jangan sedih ya. I don't know why it came at this time. It's Dan saya always nggak tahu when there's kenapa a kok teaching. saya mengajarkan ini saat pada Uh, saatnya ini. but recently we were at Diamond Mountain, Tapi and belum lama ini kami berada di Stanley and Diamond Mountain. Xiaoping came to me and they said, Stanley dan Xiaoping datang ke Jason "We're Michael. going to teach a meditation in the morning. Do you have any suggestion for the meditation?" And just Mereka the day bertanya before, pengen I was mengajarkan looking meditasi at di, an old uh, di, book that I di pagi hari dan translated. mereka minta saran dari It's Jason Michael meditasi the apa. death meditation from Jetson Koppa's Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan meditasi kematian I yang don't know why. diajarkan oleh I just Jason Kappa. it was in my hand already, and I said, "Oh, do that," you know. Dan kebetulan bukunya memang lagi Teach dipegang sama Jason death Michael, jadi dia meditation kasihkan. on the chair. Lakukan aja So it's meditasi been on my kematian. mind. I've been thinking about it, and Jadi I've Jason been Michael memang getting sudah really in memikirkannya case sejak lama. something happens to me during the surgery. I don't Eh, plan on it. nah, I ya sebagai don't. persiapan aja kalau nanti pas But lagi take my time to dioperasi, think about apa tahu things. terjadi apa-apa. And Kita then nggak if pernah it tahu. goes wrong and I live 100 more years, Tapi kalau ternyata Jason Michael hidup okay. 150 tahun lagi ya juga nggak apa-apa. So don't worry about it. Don't think Jangan about it. khawatir lah, But my job as jangan a teacher dipikirin. is to make you depressed Tapi tugas saya and sebagai sad. guru Okay. adalah So membuat kalian uh, sedih dan marah. my wife and I we have a small house and Saya dan istri saya punya rumah we have kecil, a driveway ada very jalan big, mobil very dekat big, right? rumah He tetangga. had a big truck full of gravel, big gravel rocks. Dan tetangga ini ada He truk decided to isinya put penuh them on dengan our driveway eh, as a gift. dengan puing dan And kemudian puing itu so he dibuang put di them to jalan work mobilnya. now. But there's a red ant house there. Red ant bed. Ada rumah semut merah di sana, ada sarang semut merah di sana. I don't know if it's coincidence, but those red Nggak ants, tahu they apakah have a bad bite. Okay, they make a bad bite. apakah itu kebetulan, They tapi made their kalau semut merah house ini kalau gigit exactly where people step out of their car at my house. So the other day, kalau Xiaoping gigit stepped mereka out of parah the car sekali dan kebetulan and sarangnya stand itu there pas talking to me. di And I'm depan watching the red pintu ants mobil pas running up and kalau down. orang, jadi kalau orang keluar dari mobil itu pasti akan I'm menginjak moving sarang around. semut tersebut. So while I'm talking about that, Kenapa I Jason had Michael this weird tentang itu? thing happen to me the other day. I'm walking out on Karena the ada beberapa hal terjadi pada Jason road Michael. near the ant's house. Sedang They're berjalan very dekat sarang busy. semut I'm dan trying mereka not to sangat step on sibuk. them. Dan Jason Michael berusaha banget untuk tidak menginjak How semut. careful can you be? You know, Tapi if kan you're really careful, seberapa you cannot walk bisa sih on kita them. hati-hatinya? You know? And then so I kind of have a democratic opinion. You know, I will step on some of you, but not all of you. Okay. Jadi Jason Michael mengatakan kepada Just mereka, otherwise I eh, can't go to the saya akan back. memberikan pendapat demokrasi. There's thousands of eh, hundreds of them.
bahwa saya You know, kemungkinan what's akan the menginjak point? sebagian dari kamu. Nggak semua, Even tapi when you sebagian. drive your car away, you're gonna kill some of them, right? So, Bahkan kalau lagi nyetir mobil and this lewat situ, strange thing pasti akan happened to me. membunuh I was working on this semut-semut itu. class, and I Jadi, was working tapi on this kemudian death sesuatu hal yang aneh meditation, terjadi pada saat and Jason mereka it menyiapkan untuk occurred to kelas me ini. that tomorrow, at the same time, I could be there, and my wife stepping on me, or the Eh, car smashing me. You see what I mean? It's Jason logical, Michael right? berpikir It's not crazy, bisa jadi and nanti it's not dia yang that berada di situ depressing or something dan like that. kemudian It's just, mobil it's akan true. melindas dia atau mungkin istrinya I akan have a karmic connection menginjak with those dia. ants. You know, for 20 years I've been trying not to step on them. But Jadi I'm, selama you know, 20 in my tahun world sometimes you Jason step on Michael them. berusaha banget untuk tidak And menginjak then semut that itu kind of karma, karena it's karmanya. possible if something happened to me, I will be the steppy and not the stepper. Kalau I'll kalau be dengan karmanya down there. bisa jadi nanti Jason Maybe Michael I'll adalah be the one menjadi stepping. makhluk You yang see what I diinjak mean? dan bukan makhluk yang menginjak. So I think it's a good death meditation. Okay, Jadi I don't itu know. merupakan meditasi Maybe kematian yang sangat tomorrow bagus untuk I won't be dipertimbangkan. one of them. I really Karena don't. bisa jadi In fact, besok it's kita kind of akan menjadi possible salah satu that I have dari some kind of semut connection itu. with them because I stepped on them for many years. So Karena sudah I don't menginjak know, semut, and you don't menginjak know. menginjak-injak You semut-semut won't be itu those ants untuk tomorrow. puluhan tahun. Then Jadi you Anda start to tidak pernah step tahu. carefully. Okay. Jadi Then you're like, intinya oh, adalah okay, maybe I berusaha can't untuk go with them. tidak menginjak Be semut. careful. Okay. Benar-benar So hati-hati. I don't mean you have to sit down and do a death meditation every day. Saya And tidak get bermaksud depression. Anda melakukan meditasi Think kematian about your setiap hari dan food, merasa look at sedih. colors and stuff like that. I'm not Nggak saying that. mikirin nanti peti matinya I'm warnanya saying apa. logically, you Seca- don't know if you won't be them Tapi tomorrow. secara logis kita tidak So pernah tahu apa yang terjadi. we say in English, act accordingly. You know, if you Jadi understand that, bersiaplah then try to be kind to the ants and try to dan be berusaha kind to them. untuk You cannot bersikap say I baik will go terhadap tomorrow. semut-semut No, itu you don't know. It's possible. If you met karena them tidak pernah tahu. and you walked on them for 20 years, you Kalau probably Anda have some connection, right? You probably have some kind of connection. Who's to say you won't? menginjak-injak semut itu selama 20 tahun pasti ada And karmanya. it's a good death meditation. You know, I don't Itu like to merupakan sit meditasi kematian yang depressed sangat baik. and think about myself dying or something. I don't like that. But Saya tidak suka memikirkan try saya to sedang help myself menjelang do kematian. Saya death tidak suka meditations memikirkan itu. when I get a chance. And I don't think you have to Tapi sit in your meditation cushion to do a death meditation. I think you can do it all the time. You can do it tapi walking across Jason the Michael floor. melakukan meditasi You kematian don't setiap have saat to dan time it, menyarankan you know. supaya kalian juga melakukan Just meditasi do it. kematian pada saat Anda And bisa then you will be melakukan. ready. Okay? Sehingga Anda The idea bisa is to siap. be ready. Anda harus siap. If you know something's coming for sure, get Kalau ready Anda tahu and bahwa then sesuatu relax. pasti terjadi, Anda harus menyiapkan diri. Okay. This is Gibson's book, right? Ini buku Gibson. Okay. They go into a part now about if it's true that I could die anytime, Kalau and memang ini if it's benar bahwa true saya bisa mati setiap saat, that I could become an ant or a cat or anything else, dan jika memang ini benar, saya bisa menjadi semut atau kucing atau apa, then I should kita do nggak pernah tahu. something to get ready, or Berarti saya harus melakukan sesuatu supaya siap. I should try to get some kind of. I should have a plan that Saya I harus don't memiliki become an ant. rencana Okay. I supaya should saya have a tidak plan. menjadi If semut. I think about it Kalau and saya I pikirkan notice them, dan and it occurs to me I might be there memperhatikan tomorrow, para semut and dan I'll, jump backwards and menyadari bahwa semut itu akan tetap berada di something, sana we sampai, don't know. Maybe it will happen. sampai besok atau hari-hari berikutnya. Someone go to Kita nggak pernah Mexican tahu. cafe and step on me the whole way. It's Bisa possible. jadi You see, I nanti can't have to pada say saat it's possible. orang pergi ke What should Peachtree I do Cafe, then? itu Is there akan anything I can menginjak do? Jason Michael. And then the text goes into the 3 jewels. Okay, the 3 jewels.
Sekarang kita akan membicarakan tentang In tiga our permata. tradition, Dalam three tradisi jewels pengajaran means ini, tiga permata three ini, kinds of people can help you. Three things can help you. Okay. tiga In hal this dapat membantu situation, Anda dalam situasi you ini, might die. di mana You might pikiran Anda become telah mati those ants or something. Or dan those Anda kemudian bees. menjadi semut itu. There is someone who can help you. Ada That's the seseorang yang three bisa jewels. menolong Anda, And yaitu first I tiga told the AI, permata. give me 3 jewels on the palm of the hand. And they gave me some lousy emeralds. And then I was like, no, I want diamonds. You know? So this is my version of the 3 jewels. Jason Michael iseng nanya ke AI tiga permata, ternyata yang jawabannya lucu. Jadi akhirnya dia cari jawabannya sendiri. Dan ini versi Jason Michael. Section about who is the 3 jewels, what are the 3 jewels, you know. Tapi ada bacaan yang bagus tentang siapa ketiga permata itu, apa yang dilakukannya. And the Dharma jewel, and there's a difference between Sangha and the Sangha jewel. So I don't know. Ada perbedaan antara Sangha dan permata. Permata Dharma. Ada perbedaan antara Sangha dan permata Dharma. 1995. I think it was one of the first times I was ever asked to teach in my whole life. Waktu tahun 1995 pertama kalinya Jason Michael diminta mengajar di California. Jason Michael senang sekali. Senang sekali karena diminta mengajar. Walaupun tidak kenal orang-orang itu. So I went to teach, and they said, "What do you want to teach?" And I said, "I would like to teach." Mereka bertanya kenapa dia ingin mengajar. Dan Jason Michael, apa yang akan diajarkan? Mereka bertanya, dan Jason Michael menjawab 3 permata. Dan untuk mencari perlindungan. Jadi mencari perlindungan kepada 3 permata. Karena itu ngasih tempat berlindung. Jadi kalau Anda lagi keluar, kalau Anda lagi di luar terus tiba-tiba hujan, Anda pasti cari tempat berteduh. Anda punya masalah. Kemudian tiba-tiba mau hujan, Anda pasti cari tempat berlindung. Mungkin di bawah pohon atau apa. Nah, itu disebut dengan mencari perlindungan. Ada 3 tempat perlindungan yang bisa membantu kita. Dan Jason Michael merasa senang sekali untuk pergi ke pusat pengajaran itu di California. Setelah beberapa tahun mengajarkan topik ini, apa sih yang dimaksud dengan 3 permata? Dan bagaimana 3 permata ini bisa melindungi Anda? Jadi Dharma dan permata Dharma itu berbeda. Kalau Anda memahami 3 permata, mereka bisa melindungi Anda. Jadi bagus kalau kita bisa memahami apa 3 permata ini. Ada cerita tentang 2 biarawan. Ada 3.000 biarawan di situ. Dan gurunya salah satu yang paling berpengalaman di situ. Dan dua biarawan itu membicarakan tentang sang guru. Anda tahu guru ini, dan ya siapa? Dia adalah pengajar yang terhebat di sini, tapi dia bukan seorang Buddha. Jadi Jesse terbaik di If you're not using the 3 jewels, if you don't know what they are, technically you're not a Buddhist, okay?
Somebody asked me Uh, the opposite Jadi question. orang itu disebut bukan Buddha karena dia tidak tahu apa itu tiga permata dan tidak In DCI, mempraktekkan. for example, we Di have a rule DCI, that we do kita not punya teach religion peraturan. because we teach in many countries. Even in the Buddhist countries, everybody has a different kind of Buddhism. We don't teach religion because we want to teach everybody. So we take the idea and we teach the idea, but we don't teach religion. Okay. So is Jadi, it possible? karena DCI mengajar di berbagai Just macam said it's dunia, bahkan possible di negara yang to be the banyak penganut agama main Buddha, Budanya person juga in almost beda-beda, 2,000-3,000 sehingga and you are not mereka Buddha berusaha because you don't menghilangkan kata kebudaan di situ It's the dan opposite hanya is mengajarkan tentang it's prakteknya. the same. Yeah. Is it possible for a person who's not interested in Buddhism to Apakah mungkin seorang yang tidak understand tertarik ke kebudaan, what is the three jewels? tapi memahami They become tiga Buddhist permata, in their heart. tapi secara tidak langsung jadi menjadi You seorang have to Buddha be di a hatinya. Buddhist to be a Buddhist. Jadi And Anda the tidak answer harus is no. menjadi orang Buddha untuk bisa And menjadi you can Buddha. be a Christian and you can be a Hindu and you can Anda be a boleh aja Buddhist. orang Kristen atau orang You can Hindu, still be a Buddhist in your heart and there's no ya, tapi contradiction. di hati Anda adalah But seorang I would Buddha. say those other are it's a culture. Itu Some of adalah my budaya. teachers said the best Salah satu guru Jasa Michael most mengatakan bahwa careful thing to do when you're a Buddhist teacher around the world and you're going to many countries. Satu hal yang terbaik yang Anda bisa lakukan sebagai Let pengajar people do Buddha what their yang parents mengajar did. di seluruh dunia, di berbagai negara And seluruh most dunia. people decide what religion to follow. They just follow their parents. And my teacher said, that's great. That's fine. Because that's Kebanyakan what their orang parents menganut taught. agama itu karena mengikuti orang tuanya. You know, I'm not gonna go. Jadi jangan I diajarkan had a secara big khusus problem. I was tentang agama at Buddha. Princeton University. Jasa I Michael was in waktu the itu punya Princeton masalah group. pas lagi di Universitas Princeton. I stayed in the church house for a year for my senior year. I lived in the church house. Beliau tinggal di gereja selama setahun di And then tahun terakhir kuliah. and I went to the Princeton Cathedral. It's one of the most beautiful cathedrals in the Dan United Jasa States. Michael pergi ke katedral di Universitas Princeton. Cathedral. It fits 3,000 people. Besar sekali, bisa So memuat I went 3.000 orang. there. The Pergi ke next sana. week, I'm in Minggu this little berikutnya. Mongolian temple in Eh, New Jersey, and they're all going. Dan kemudian minggu berikutnya Jasa Michael pergi ke biara Mongolia. And then 1 week ago, I'm like, oh Jesus, and then Jadi seminggu sebelumnya nyanyi di gereja, minggu berikutnya di vihara it was very uncomfortable. I remember Mongol itu mereka semua pada kayak membaca mantra-mantra. Jadi berisik sekali. pictures in that temple. They look like Salvador Dali on a bad day. And Dan lukisan-lukisan di dindingnya itu seperti Salvador Dali, tapi yang lagi marah. That's my culture. It's not my beliefs. The Jadi beliefs in kalau those di places are gereja, very karena Jasa Michael dari keturunan Kristen, itu sesungguhnya bukan kepercayaan, tapi merupakan budaya. I felt close to God or Buddha in each temple and church. I feel the same. I felt some Di friends of mine biara dia merasa dekat dengan Buddha, tapi di gereja juga dia merasa feel the dekat dengan same Buddha. there. But Perasaannya culturally, what your sama. parents taught you, Walaupun secara budaya I dia was adalah never orang feel Kristen. comfortable with that. Okay? Jadi secara budaya kita You know, merasa nyaman dengan agama yang dianut orang tua. there's no contradiction in my heart. Tidak ada We go to tidak sometimes ada we travel ketidakcocokan di hatinya we have tentang a favorite ajaran-ajaran church tersebut. and Ada we go on Sunday. I take the two children ada gereja yang disukai di sana dan and dia selalu it's pergi ke fine. sana secara teratur. And everyone Dan nggak feels apa-apa, happy. Okay? nggak That's apa-apa, possible. semua orang merasa senang. What makes you a Buddhist in your Yang heart? membuat Anda seorang You Buddha can di be dalam a hati Anda. Christian. You can Boleh follow jadi Anda Western seorang church. You Kristen, can follow Christianity. bahkan Anda There's bisa ke nothing gereja Jesus dan taught which is mengikuti contradictory. ajaran Kristen, ajaran Yesus. But you can go there, but in your heart,
Tapi di If hati three Anda, things are there, you are a Buddhist kalau Anda person. mempraktekkan tiga permata itu, Anda adalah seorang Buddha di hati Which is Anda. okay. It's fine. Jesus Nggak apa-apa, Anda will be tetap a aja. Buddha will agree. I don't know about the other people. Tapi dia oke, But if you Yesus ask the akan two, tetap setuju dengan Anda, big guys, Buddha juga akan they will setuju say dengan Anda. fine. For us, it's fine. Okay, we like it. Di sana mereka pasti akan ngomong nggak apa-apa, nggak Anyway, apa-apa. if you want to be a Buddhist, it doesn't mean you do what your parents did and you light incense and you go and put it in the temple and you say Kalau Anda ingin menjadi seorang Buddha, tidak berarti Anda harus mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Anda. Mungkin Anda taruh apa just lighting incense in taruh the temple doesn't make you a Buddhist. Understanding the three jewels. taruh dupa atau atau mengucapkan mantra. And you don't know you're a Buddhist, and you're a much better Buddhist than the Buddhist. Bisa jadi Anda tidak tahu kalau Anda seorang Buddha dan bahkan mungkin Anda Buddha yang lebih baik daripada orang yang mengaku dirinya Buddha karena Anda mempraktekkan tiga permata ini. Jadi mungkin itu terjadi. Jadi mari kita bahas tiga permata. I had a film. They somebody filming my life story and my death story. Ada seorang yang membuat film tentang Jason Michael, kehidupan Jason Michael dan kehidupan Jason Michael mempersiapkan kematian. And if you understand what's the three jewels, kalau Anda memahami tiga permata, Anda adalah seorang Buddha. And I have pictures for you. Dan saya ada gambar-gambar buat Anda. I love this. You change colors. How do you do that? Saya senang dengan perubahan warnanya. Bagaimana mereka bisa bikin seperti itu? Okay, that's not the same picture. Bukan gambar yang sama. It's not the same one, but I don't mind. I'm just curious. Bukan gambar yang dimaksud, tapi ya nggak apa-apa lah. It's close. Hampir. This is Maitreya. This is the next Buddha. Ini adalah Maitreya, Buddha yang selanjutnya. Akan ada ribuan Buddha dalam jutaan tahun. And number 4 is waiting. Okay. Buddha number 4 in this world. Jadi di tahun 2025 ini baru ada 3 Buddha. Buddha yang selanjutnya masih menunggu. Buddha nomor 4 adalah Maitreya, itu sudah sangat dekat. Hampir tiba di sini. Jauh lebih dekat daripada yang Anda pikirkan. Okay, and so they represent that Buddha with one leg is down. It means that Buddha is coming into this world. Di gambar ini digambar Buddhanya satu kaki di bawah. Artinya hampir tiba. Like we have two parts. Okay, we have physical body. Buddha ini punya dua bagian. Okay, so yaitu fisik dan pikiran. Jadi ini melambangkan tubuh Buddha dan pikiran Buddha. Pikiran Buddha bisa melihat segala macam dalam waktu yang sama dan tidak akan mati. Ini adalah tubuh yang istimewa. Hal yang paling keren dari seorang Buddha adalah permata Buddha. Jadi kalau Anda memahami apa yang membuat seorang Buddha dan permata Buddha. Jadi semuanya ada 3 bagian. Ya, satu adalah bagian fisik, jasmani. Yang kedua adalah pikiran. Atau ada punya fisik dan kemudian punya pikiran. Dan permata. Tubuh yang indah dari Maitreya itu datangnya dari bibitnya. And there's nothing about Maitreya which is not coming from their seeds. And that is tidak ada sesuatu pun dari Maitreya yang tidak datang dari bibitnya. There's nothing about Maitreya's body which is not coming from Maitreya's seeds.
There's nothing Tidak about ada my sesuatu child's mind which is not coming from their seeds. And those two not coming is the real body of Maitreya. And that's emptiness. Jadi tidak ada satupun bagian dari tubuhnya yang tidak datang dari bibitnya. Tidak ada satupun dari pikirannya yang tidak datang dari bibitnya. Semuanya adalah kekosongan. Anda tidak akan bisa menemukan apapun yang tidak berasal dari bibitnya. Dan itulah tubuh yang sesungguhnya. Tidak ada sesuatu pun tentang Maitreya yang tidak datang dari berbuat baik kepada orang lain. Satu hal tentang orang ini tidak datang dari berbuat baik terhadap orang lain. That's the core of Maitreya, and that is the Buddha jewel. Yaitu permata Buddha. Do you take refuge in that jewel? Tell me yes or no. Each person tell me yes or no. Apakah Anda tidak mencari perlindungan dari permata Buddha? Yeah, then you should be nice to everybody. Apakah Anda mengambil permata Buddha? Saya bertanya kepada semua orang. Kalau gitu berbuat baiklah kepada orang. Do you believe Maitreya has a physical body? Yes. Apakah Anda percaya Maitreya punya tubuh fisik? Ya. Apakah Anda percaya bahwa Maitreya kakinya satu di bawah? Ya. Dia akan datang. Apakah Anda percaya bahwa tidak ada sesuatu pun dari Maitreya yang tidak datang dari bibitnya? Ya, kalau Anda hanya percaya pada satu permata, berarti Anda cuma sepertiga Buddha. Tapi kalau Anda percaya ada orang yang dibuat terbentuk dari kebaikan yang sempurna, itu yang membuat Anda menjadi Buddha. Anda tidak harus menjadi orang baik, Anda hanya perlu percaya pada itu. Nggak ada yang bercanda. Dan sekali lagi, digambarkan bahwa dia tidak duduk bersila, tapi dia duduk dengan satu kaki di bawah. Selanjutnya. Permata yang kedua yaitu permata Dharma. Ini adalah biara Mongolia yang di mana J.S. Michael mendapat pengajaran dari gurunya. Hari pertama J.S. Michael ketemu dengan gurunya. He had a car accident. His voice is very Star Wars. What's this? I'm like, that's a. J.S. Michael memberikan sebuah buku dan langsung diambil oleh gurunya dan gurunya bertanya dengan suara serak karena pernah mengalami kecelakaan mobil, jadi gurunya suaranya serak. Buku apa ini? Gitu. Terus dan J.S. Michael bilang, ini adalah semua sesuatu yang saya bisa beli dengan uang yang saya miliki. Semua uang yang saya miliki saya belikan buku itu. Kemudian sama gurunya bukunya dilempar. Dan setelah dan bukunya tapi dikembalikan ke J.S. Michael karena dia tidak menginginkan apapun dari J.S. Michael. Jadi J.S. Michael belajar 25 tahun dengan guru itu dan guru itu tidak pernah meminta apapun dari beliau. Walaupun J.S. Michael bisa memberikan sesuatu kepada beliau. And then I had this weird life where the people in that temple were refugees. They came from Europe. Orang-orang yang tinggal di biara itu adalah pengungsi yang datang dari Eropa sekitar tahun 1947. By the time I got there, they were all exactly 75 or something. Everybody was old. Jadi sekelompok orang itu pada saat mengungsi mereka usianya sama. Jadi pada saat ketemu dengan mereka, J.S. Michael perkirakan usia mereka adalah 75 tahun.
very few younger people there. And Sangat the sedikit yang temple was usianya empty muda. all the time. Dan biara itu selalu So kosong I setiap have hari. a beautiful, stunning Buddhist Mongolian temple with an original Kangyo, the only one in North America. Jadi Jasa Michael bisa memiliki And all the small biara pieces, itu the only one sendirian. in the West. Pada biaranya indah And sekali I dengan got it to my lukisan town. And I can say asli dari meditate negaranya. every day as much as I want. And, Jadi Jasa Michael bisa so bebas that's where I saw leluasa di biara Christ itu 50 years ago. That's, 50 tahun yang lalu. and when a person sees emptiness directly, Pada saat that is seseorang the melihat Dharma jewel. kekosongan Dharma secara units in langsung, books, itu adalah permata studying Dharma. the Dharma, teaching the Dharma, you're studying Mungkin the Dharma. Anda bisa That mengajarkan is Dharma, Dharma. melayani It's not Dharma, teachings, but it's not mempelajari the Dharma. Dharma jewel. Okay? Tapi itu bukan permata Dharma. Is Permata to see Dharma emptiness adalah directly. Okay? melihat It's kekosongan secara langsung. you know, if you see emptiness directly, Kalau Anda melihat and when a kekosongan person secara sees langsung, it, they are the Dharma jewel. Okay? itulah Their mind is permata the Dharma Dharma. jewel. Okay, got it? Namanya adalah You don't permata have to be a Dharma. Buddha. Anda tidak harus See menjadi emptiness orang Buddha directly. untuk You know melihat what's funny? kekosongan secara langsung. Anda tahu yang lucu? If you see emptiness directly, Kalau Anda melihat kekosongan secara then langsung, every Buddhist in the world is semua praying to Buddha you. di dunia akan berdoa untuk Anda. If they're a real Buddha, Kalau and you memang have ada seen Buddha yang emptiness sebenarnya, directly, dan Anda telah melihat every kekosongan secara Buddhist in the langsung, world, when they go to church, they are praying setiap to you. Okay? It's orang very Buddha interesting. yang It's strange. pergi ke gereja untuk So berdoa, mereka semua akan Buddha berdoa jewel kepada is Anda. the emptiness of a Buddha. Dharma Itu jewel is kekosongan the dari. perception of emptiness. For $100. Jadi permata Dharma adalah pengalaman langsung The terhadap plain kekosongan. Sangha, if you don't say Sangha jewel, is people who have the vows of Vinaya. Okay, they are the normal Sangha. They are the community. Okay. Kalau kesangga itu adalah One komunitas more thing. orang yang Synagogue, belajar. Jewish word for church. Synagogue. Kalau The sinagog sin itu comes from gerejanya Sanskrit Yahudi, sang. itu berasal dari kata Comes from Sanskerta sang. Dan Sangha. Synagogue comes from Sangha. If you want. jadi sinagog itu sebenarnya berasal dari kata sangga. Yeah. Sangha is a person who's seen emptiness Good. directly. $100. Jadi sangga adalah orang yang melihat Yeah, so kekosongan. the nominal Sangha, or what people think of as a Sangha, is all the people who are ordained in some way. Even people who have lifetime layman's vows, these are Sangha. Jadi, Technically. orang yang Sangha sudah ditasbihkan is sebagai completely different. Okay? You can be tasbihkan a sebagai. businessman in a DC, Tapi kalau permata sangga Kazakhstan, itu ada suatu hal yang berbeda. Anda bisa menjadi pebisnis, Anda bisa menjadi apapun, tapi Anda memiliki itu. Ada sekelompok orang di Kazakhstan yang mereka adalah Islam. Kalau mereka memahami kekosongan secara benar, kalau mereka memahami kekosongan secara benar, maka mereka adalah Buddha di hatinya. Dan ada orang Islam yang sudah melihat kekosongan secara langsung. Keren ya? Jadi sangat penting untuk memahami apa itu tiga permata. Kalau mereka berpikir bahwa itu bisa membantu Anda bukan seorang Buddha hanya dengan pergi ke biara Buddha. Karena mungkin Anda mewarisi agama itu dari orang tua Anda. Anda seorang Buddha kalau Anda memahami kekosongan. Kenapa? Karena itulah yang akan melindungi Anda. Kenapa itu melindungi Anda? Kekosongan artinya
Kekosongan artinya semua yang ada di dunia ini purpose tidak ada is sesuatu yang tidak datang dari there's cara nothing Anda memperlakukan orang lain. good that doesn't come from helping other people, then you're Tidak ada sesuatu pun. then you're a Buddhist. Then you have Jadi kalau Anda memahami bahwa apapun yang terjadi itu regardless datangnya dari cara Anda memperlakukan orang lain, Anda akan terlindungi dan Anda menjadi seorang Buddha. it's got these dragon, right? They have these hoods. They look like cobras, and they cover him on sunny days in India. Okay, me and John Di, Brady are praying to di have a India relationship with those dragons. ada dewa naga dan mereka berdoa di sana seperti Yeah, I penjaga put the naga. picture here. This is Rendawa. This is Jetson. Saya This is tayangkan gambar di sini. He has a different kind of hat. It's actually round on the top. Pakai topi. And that's a Sakya custom. Sakya was Kebiasaan Sakya. Itu merupakan agama di Tibet sebelum Tsongkhapa. That monastery, big monastery south. Biara itu it's in a strange valley. Berada di lembah yang aneh. Whitish. Dirt in Tibetan is karena debunya warnanya putih. So they became called Sakya. Sakya. So he was a Sakya. Jadi debu putih itu namanya ya, makanya mereka disebut sebagai Sakya. Deep, subtle presentation of emptiness that Jetsunkalpa does. Okay, he does not have that. Tidak ada penjelasan mendalam tentang kekosongan. Itu pembahasannya ada di Sakya Kirti, di Nagarjuna, sama di adab guru lain lagi. Dan kemudian Anda akan belajar dari J. Tsongkhapa. Tapi menurut J. Michael ini merupakan pengenalan mendasar tentang kebudayaan. Awal yang bagus. Jadi Tsongkhapa sungguh tidak belajar dari satu buku tertentu, tapi dia belajar sendiri dan ternyata itu berhasil. Dalam pendapat J. Michael, komentar tentang Nagarjuna yang baru saja selesai diterjemahkan memberikan pengenalan yang sangat bagus terhadap kebudayaan. Dan itu sudah digunakan oleh Stanley dan Xiaoping. Merupakan buku yang bagus sebagai referensi kalau Anda ingin mengajarkan agama Buddha. Buku ini nanti akan diterbitkan bagus sekali. Terus nanti akan diterjemahkan ke bahasa Ukraina dan ke bahasa Rusia juga. Okay. Okay. My wife says anytime I get a chance to show up. I'm just kidding. She doesn't say that. I just say Saya suka bercanda dia menggunakan bahasa Rusia. Saya tidak paham. Sweet things to me. Okay. Next picture. Selanjutnya gambar selanjutnya. Berapa banyak waktu yang kita miliki? 16 menit. 15 menit. Baiklah. Ya, bisa dilakukan. Buku yang ditulis oleh gurunya J. Tsongkhapa dari Sernawa. Gurunya seperti bilang, halo Kapa. In Buddhism, we try to refer to a teacher with a nice sweet name, like Jetson. Jetson means high and holy. Kalau dalam pengajaran agama Buddha itu mereka berusaha memberi nama yang baik kepada gurunya dengan sebutan
We cover it now in the Song of My Spiritual Life. Makanya We jadi ada reached nama in Jay Gibson's Songkapa. book. Jadi, We reached this part about di black buku and white ini karma. Okay, black and white karma. It means mereka membicarakan tentang karma putih dan karma hitam. and there's a very interesting thing. Okay, Ada hal yang menarik when Rendawa teaches it, pada saat Rendawa mengajarkan who's he teaching? itu. Siapa yang diajarkan? He's teaching a king. Okay, Beliau mengajar kepada seorang raja. I mean, tradition says it was Uday Badra. Kalau nggak salah If you nama know the story of the Wheel of Life, nama rajanya Utaya Badra. two kings were giving each other gifts. Jadi back and forth, ceritanya and finally, dua raja saling when you memberi give hadiah a satu gift sama lain. back to a person in Buddhism or ancient times, it should be better than the gift which they gave you. So there was an escalation of gifts, more Jadi, and more dan precious, more and more precious. hadiahnya makin lama makin Finally, berharga, one makin king berharga. gave Akhirnya satu raja gave memberikan Bimbisara a special coat that could protect him from all weapons. And then jubah khusus yang bisa melindungi dari segala macam senjata. what's better than that? And he Dan, had trouble to find a gift that was better. And then dan kemudian raja his satunya minister bingung said, mau "Hey, you got Lord Buddha is mau hanging out ngasih in the forest in our country. Let's go ask him what's mau ngasih apa sebagai balasannya. Jadi kemudian dia cari orang Buddha yang sedang bermeditasi di hutan dan minta pendapatnya. Dan kemudian orangnya bilang, oh kasih aja gambar saya. Dan kemudian sang raja menyuruh pelukis untuk membuat gambar dari si Udayana, ini orang yang mereka ketemukan. Tapi tidak ada satupun yang kembali. Jadi dia kesel banget. Go find out what happened to the artist. And Jadi, they went to the forest. dan There's kemudian Buddha sitting there, and all the artists are sitting there, and they have their canvas, and they have their paints, and they're like, and they say he's so beautiful, they couldn't paint him. They couldn't stop looking at him, and they're like. Kemudian sang raja mengirim orang untuk mencari tahu kenapa kok para pelukisnya ini tidak ada yang balik, dan kemudian orang tersebut pada saat tiba di hutan dan melihat pelukisnya ternyata semua pegang kuas dan pegang kanvas, tapi nggak ada satupun yang menulis. Tidak ada satupun yang melukis karena mereka sibuk memperhatikan sang Buddha dan mereka sangat terkagum-kagum dengan keindahan sang Buddha sehingga mereka tidak mampu melukiskannya. So he finished the painting. Buddha said just one more thing. Tapi akhirnya selesai dilukiskan Buddha. 12 parts to it on this painting. Let's send it together. Udayana got the painting. He opened it up, and they say he saw emptiness on the same day. Okay, because of the power of the Wheel of Life painting. Dan kemudian yang Sang Buddha itu meminta supaya digambarkan 12 lingkaran di situ, yaitu Wheel of Life. Dan kemudian pada saat si Udayana ini ternyata orang yang diminta pendapat, pada saat melihat lukisan itu, pada saat itu dia melihat kekosongan secara langsung. Itulah kekuatan dari lukisan Wheel of Life. Some fortune teller said that he will kill his father. And he was given the name unborn enemy, Ajatashatru. And then so he grew up to be a king. Si raja ini after he killed his father, he regretted it, and he became a good Buddhist. And he followed. Si raja ini waktu lahir itu diramalkan oleh seorang peramal bahwa dia akan membunuh ayahnya, dan kemudian ternyata benar, pada akhirnya dia membunuh ayahnya, tapi kemudian dia bermigrasi ke negara lain dan kemudian menjadi seorang Buddha yang baik. The grandson of the person who painted the first painting of Lord Buddha. Okay, got it? Now it doesn't quite work out time-wise. If you follow Western scholars, you know how many centuries and stuff like that. But agak sulit digambarkan tentang urutan peristiwanya. Tapi intinya,
sebelum Jasa Michael person menceritakan cerita lain. who's getting this letter from the Garjuna is a king. The book Orang yang is mendapatkan just surat dari Nagarjuna adalah seorang as raja. soon as Rosa gets it out, which is gonna be half an hour or something. Right, Anatol? When you read it, Pada saat Anda membaca Randhawa buku ini, has a very interesting argument for why you should learn about Rendawa good karma and why you should learn memberikan about alasan bad yang sangat karma bagus kenapa and kita harus why you bicara should tentang focus on good deeds. Okay? karma baik dan karma And buruk. his argument is very interesting. Dan pendapatnya sangat menarik. He tells the king, and Beliau memberitahu sang raja, I don't think he says it direct. He does not say it directly, but he says, look, tidak secara langsung, the odds are that you're not going to become a Buddha in this life. Okay. kemungkinannya adalah bahwa Anda tidak akan menjadi Buddha, seorang Buddha dalam kehidupan yang sekarang. Rendawa adalah seorang guru tantra yang sangat baik. So he's like, if you really want to become a Buddha, you're probably not going to make it in this life, okay? So beliau mengatakan kepada si raja, Anda mungkin tidak menjadi Buddha dalam kehidupan ini. Anda sebaiknya belajar tentang karma baik dan karma buruk. Anda sebaiknya menjadi seorang ahli karma. Is saying in these verses, he's saying in Gibson's book, he's saying you guys should learn karma. You guys have to learn karma. Dan Rendawa would say what? Tsongkhapa says you guys have to learn about karma. Dan kemudian Tsongkhapa mengatakan Anda harus belajar tentang karma. Yeah, you probably cannot make it in this life. So, ya mungkin kita tidak bisa menjadi Buddha di kehidupan yang sekarang. Tapi kenapa kita tidak mempersiapkannya sekarang untuk kehidupan yang selanjutnya? Jadi Anda mempersiapkan tubuh dan pikiran Anda untuk menjadi seorang Buddha di kehidupan selanjutnya. But just in case, it doesn't hurt to have a good bank account. Jadi walaupun mungkin Anda belum bisa menjadi Buddha di kehidupan ini, tetap pelajari tentang karma baik dan karma buruk dan gunakan itu sebagai jaminan untuk kehidupan Anda selanjutnya. Supaya jadi supaya Anda bisa mendapatkan kehidupan yang pintar dan sehat di kehidupan selanjutnya, Anda sebaiknya belajar tentang karma baik dan karma buruk. Siapa? Karena Anda akan belajar di kehidupan selanjutnya. Sehingga Anda perlu memiliki tubuh dan pikiran yang baik. Benarkah? Coba Anda mengangguk. Anda menjadi murid Buddha di dunia modern. Langkah pertama, belajar tidur dengan mata terbuka. Dan kalau Anda di Prancis, belajar untuk tidur dengan mata terbuka dan mengangguk setiap 2 menit. Ini tadi bercanda aja. Gambar selanjutnya. Ada waktu berapa? I like to use a person with an umbrella to represent someone who is. Jasa Michael senang menggunakan gambar orang yang menggunakan payung. Itu adalah pilihan yang bagus karena kita tidak ingin basah dan tidak ingin baju kita rusak. Untuk $100.
What's a good way to take refuge? I'll Apa give cara two. terbaik untuk mendapatkan perlindungan? What's a good way to take refuge? Apa cara terbaik untuk mencari perlindungan? And you want a clue? Pengen To understand the three jewels. untuk I mean, memahami that's a tiga classical permata. answer, Itu but jawaban I klasik. want something that proves you were listening in the last 10 minutes. Tapi ada jawaban lain yang membuktikan bahwa Anda Basically, mendengarkan understand that the eh, jewels are not di 10 menit the terakhir. item, but Yeah, how the item relates to that's a anything $100 else. answer. You get 100. He gets 100. Untuk memahami. Especially if he buys coffee beans and roast them for grandpa. But I want a really smart answer that proves you've been listening for the last 5 minutes. Apa What jawabannya? was the question? Apa pertanyaannya? What would be a good way to take refuge? Apa cara terbaik untuk mendapatkan perlindungan? Is knowing you're gonna die. I mean, that's true, but it's not what I'm looking for. Tahu Stanley kapan just kita did it. mati? Stanley's Bukan itu hungry, jawabannya. and when Ini he figures Stanley out something, yang it's akan the jawab. same sound. He goes, oh. Is understanding the pen, where everything come from. Memahami pena dari mana semua Come on, berasal. guys. Ayolah, ini One belum more dapat chance. jawaban yang pas. Be nice to people, be kind. Baik kepada Yes. orang. Cancel Super the nice. bet. We don't have time. Cancel the bet. Oke, batal. Kita nggak punya waktu. If you are planning ahead, Kalau Anda merencanakan ke depan untuk just in kehidupan case you selanjutnya, don't reach it this life, it's a good siapa tahu Anda idea. tidak Be nice menjadi to Buddha other people, hidup ini, help other people. sangat So baik kalau you Anda can bisa help membantu orang lain next life, eh, who can read, who can go to class, who can supaya Anda bisa mendapatkan tubuh yang baik sehingga nanti di kehidupan selanjutnya Anda bisa belajar, bisa membaca, bisa belajar. Itu adalah cara kita mendapatkan perlindungan. next life. Why is Anda merencanakan kehidupan Anda selanjutnya secara bijaksana. okay? Got it? It's very sexy. Okay. Ya, Got it? paham? You all right? Paham? That last thing we were talking about, we did Hal terakhir yang the three kita kinds of emptiness. ada And we 3 talked jenis. about Rendawa's advising you to get a good body and mind just in case. Dan Dawa mau menyarankan supaya kita mendapatkan tubuh dan pikiran yang By baik the way, that is taking refuge. dengan mempelajari karma baik dan karma buruk. Nah, Okay. jadi we mencari have perlindungan 1 minute. adalah dengan belajar tentang karma. Make a mark here. I always ask Tim where we stopped, right? It's the date, 10/20, 28. If you remember this time that we had together, if you think Kalau about Anda this ingat day, waktu ini di mana kita bersama, I think the one thing you'll remember is satu hal yang akan Anda ingat. broke during the music concert. No, I'm kidding. If you have to remember one thing about this, Kalau Anda harus ingat satu hal tentang hal ini. for me it's been very beautiful and Buat very cool. Jesse Michael sangat And it's a indah beautiful place, and dan I'm very keren, dan grateful tempat to ini Tim. sangat keren. Tempat belajar ini sangat keren. And Pachi and Powell. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sini, kepada Paci, Paula, Ale, Gina, all the tech team, dan semua tim teknis, Mr. Shanti, Shanti. I don't know. I had a really good time. But if you think about this time that we had together in the Kalau future, Anda ingat waktu and by the bersama way, we ini, never know if we will have another one. We were in kita nggak pernah tahu apakah kita akan punya lagi kesempatan ini. Aldo was
was there. We were all saying goodbye. This is like 5 years ago, Bar. I don't know if you remember. Kita semua bilang It was near selamat berpisah Chalapa. 5 tahun yang lalu. Chalapa. I remember all those. Where is Aldo? Is he still here? Yeah. No. Dan Jesse Aldo Michael ingat stood waktu up itu and said hi. Hi, Neela's father. orang Aldo, berdiri we dan asked everyone if they bilang want to stand up and say something at the dan end. mengucapkan sesuatu. And Aldo stood up and said, I have something I want to say, Geshwan. I said, what? And he said, I want to say I love each one of you. You know, he said, I Dan want to mereka say I love each mengatakan, one of you. saya And we're like, mencintai semua ya wow. kan He says, ada di because sini. I don't know if we will meet again. Karena And kita he tidak said tahu that, apakah kita akan I ketemu lagi. don't know if you remember, probably. He Dan said, anytime you say goodbye to somebody and you say, I'll see you tomorrow, I'll see you setiap kali next Anda week, bilang selamat you don't berpisah, tapi dia selalu dilanjutkan dengan know. kata Again, sampai ketemu I don't besok. know. Tapi It's a kita nggak pernah tahu. crazy world, you know. Ini Strange adalah things dunia yang gila. happen. Hal-hal aneh terjadi. Anything can happen. You know. Apapun bisa So, terjadi. you know, Jadi Anda I tahu, like that advice. When you finish a program, pada saat Anda menyelesaikan program, tell each other you love each other, just in case you don't see katakan kepada satu sama lain Then bahwa remember kalian that saling mencintai 16 satu sama steps, lain, okay? karena Anda tidak So pernah if you tahu go apa yang home akan terjadi selanjutnya. and your wife or your husband says, you know, what did they teach you there? And you can say, Jadi nanti "Look, pada we saat got Anda these pulang lessons, sampai these rumah, 16 mungkin steps on it." pasangan Anda tanya apa yang tadi diajarkan So di if kelas. you remember anything from these classes, Jadi kalau Anda besides the ada great ingat rock and sesuatu roll, and John dari kelas ini, mungkin Anda ingat yang musik rock and roll, tapi yang lebih penting adalah study the 16 steps, please. ingat untuk mempelajari 16 Some of langkah. them you can do now, and Beberapa some bisa of them dilakukan you can sekarang, do as you die, and some you have beberapa to harus dilakukan pada after saat Anda that. menjelang kematian, Okay, bahkan ada yang so bisa dilakukan I don't setelah want Anda you mati. to what do you call that in English? Pick and choose. I don't want you to pick and choose. Tapi jangan I want you to pilih-pilih, do all 16. tapi I want lakukan you to semua have a good 16-nya. childhood. Saya ingin I want Anda you to memiliki experience masa kanak-kanak yang baik di kehidupan I selanjutnya. want you to die with style. Saya mau Anda mati dengan penuh gaya. Wisdom before that. Okay? In other words, don't say, I guess I'm only doing 10 to 12. You know, Pelajari I semua want you to kebijaksanaan itu. take Jangan bilang all cuma 16 pelajarin steps 10 seriously. atau 12. Okay? Jadi Do that pelajari in semua public 16 langkah every itu day. dengan serius. No matter who's your teacher, it's a powerful karma. Okay? Itu karma yang sangat kuat. Siapapun gurunya. Baik, ini udah selesai ya pengajarannya. Saya undur diri ya. Can I sit down? You want me to sit down? I can sit with my butt. Thank you. So Geshe helped us say thank you to some of the people here already. But I want to say thank you specifically to, we have 200 volunteers that make this program possible. Interpreters, tech teams, and marketing people all over the world making this event run. And with those people, it's because we have 150 people in Malaysia. We had 168 people here. We had 1,800 people online. In how many languages? How many languages? 12 languages online. So we have a huge worldwide production. And with the 9 or so staff members that are here, a couple people couldn't make it. We also then had 27 teachers online and in person bringing this event to you. So I'd like to thank all of them. And what else we got going here? So these events are, yes, there's a cost to them because we have to do things like venues and hotels and
and airplanes and things like that. And we make it available to anyone who wants to come, whether online or in person. And so we gave over $22,000 in scholarships for those 2,000 plus people that attended. So thank you all of you who paid and offered more. So all of those people could come. Last night's banner. No. That was our final total from last night. There's going to be a lot of happy high school students next May. So thank you all very much for that. Coming up, just really quickly, our next major event is in Kyoto, Door to the Diamond Way 4. And we got some cool things happening there. We're going to continue with the house activities that you did here, developing content. We're going to go deeper into that. We have a lot of ceremonies planned. Ben Kramer and his wife Kendra are going to be there teaching us debate and yoga. So if you've ever wanted to learn how to do debate Ben is a master at debate. It's impossible to beat him because he doesn't stop. And he'll teach you how to do it and do it the classical way in the correct way. And Jasmine is running that event for us. And I really want to thank her for everything she's doing for the 5 houses. She had 3 events this year simultaneously in Malaysia. And she's also the primary producer in Kyoto, which takes a lot of headaches off of our plate, including hotel management and transportation management, all the stuff that makes me want to poke my eyes out. Honestly, I don't like doing those things. But she gladly takes that on and is putting together an event for 500 people. And we're about halfway there in registrations. And if you want to come, when does the early bird end? Next week? Something like that. Early bird prices end very soon. So if you'd like to sign up for that, please do that. Otherwise, the cost kind of inches up a little bit. So again, thank you all for coming. This is beautiful to see all of you here. We will hopefully be back in Phoenix again next year for another wonderful event here. Again, thank you to the ACI 5 Houses staff, all of the volunteers. Thank you all very much. Okay. Ale, do we have the little envelope thing? So the last thing we have here is, Geshe-la, that you have this ability to work endlessly and tirelessly and have spent so much time to develop all the content, everything that we do here. And this is a token of our gratitude for you. We can never repay you, but I think we all can repay you through our own practice by being kind people. So thank you all very much. Again, thank you. Please stay. Please keep teaching us, Geshe-la. Please keep teaching us. And we'll see you guys soon. Thank you. I had a chance once to sit on a mat you used while your DCI events. And while I did that, there was only one spot in my mind: love. I cannot imagine more powerful ending of this magic event than this. Thank you so much. Please stay. Please stay.